Samboan is an area south of Cebu, a 5-hour ride from Cebu City. Together with my friends, Clarence, our videographer, and Darlene, our key informant, we went to Cebu South Bus Terminal at 3 o'clock in the morning. It was still dark when we left Cebu. The bus ride was fast and bumpy. We passed by different cities and rural areas. Outside the bus, nearing Sambuan, we witnessed the breathtaking array of shores and beaches. We finally arrived here in Sambuan and I'm here with Darlene. I'm here holding a leg. This is the place where we're going to interview the different kinds of local people like her Lola. What's the name of your Lola? Marcosa Aninyon. Yes. And we're going to study about their different chants and rituals And prayers. that have been handed on from generation to the next. And Sambuan is a very nice place. As you can see, we're here in the town hall center of Sambuan. There's school there. Their municipal town Yes. hall. After this, there's a habal-habal. You know what a habal-habal is? What's a habal-habal dar? That's the public transportation here because you can't reach there with jeepney, so you have to ride that. Yeah, it's a motorcycle. We are here at the Saint Michael the Archangel Parish. This is the main and the biggest church here in Samboan. As you can see, the people here are very religious. They even put up statues of different stages of the cross and angels and Mary and biblical characters and saints. And this is in the town, it's in the Lungsod, so it's just near the school. Center of social activities. Yeah, center of social activities, near the school, near the health center, near the town hall center, and then just a few walks or steps from the town hall center and the school is the big church. On the right side here is The park. the park and the watchtower. Just on the right side of the church. In order for us to reach the desired destination, which was in Along-ong Bulangsuran, we had to ride a habal-habal, or a motorcycle to reach there. It took us about 15 minutes. So we have just arrived here after a 15-minute habal-habal ride. So this is our habal-habal driver. That's Walter. Kuya Walter and Kuya Juben. Then, Yes. And so, we're close to Lola's house. yeah. So how many kilometers is it? How many kilometers, Kuya? From Lungsod, Gikan sa Lungsod. almost 8 Eight. kilometers. Yes. And the scene, Yes. the scene And, here is yeah. really tropical. As you can see, there are different kinds of trees, and then there's the sea there. And that's Negros, right? Yes, that's Negros. It used to be different in the past, and there were no roads, and there's no access to Lola's house, so we have to walk from down there. So right now, as you can see, it's more accessible as there are means of transportation right now. So thanks to them. We're already here in the house of Lola Marcosa. Marcosa. That's Lola Costa over there. Sige lang la, sige lang la. Sige lang, good. Then we've just arrived, so we're going to eat. Yes. Most of their living of income is farming. Yes. Let's go to the living room. Go. Dito sa Gilala. Hala, this is Lolo Tinu-uhan, the husband of Lola Kosay. Buligo kaya ato sa upahan ba? This is Tio Lorenzo. the brother of Lola Kosay.
So he's going to... That farm. Padonglaw? Nagpada ka ng farmer. Uman ba? Samahan. That's it. While we were eating, we were having a conversation with Lola Kosay. She was narrating about how the Binisaya healers came to being. It was my first time to hear that story. Ilay mong edad na ron la? Tinta. Cinta? Cinta la? Pila gaya mong anak siyam? Siyam buhay. Tinta. Ah, Ano namatay ang duha? Noon naman lang. isa daw? Noon sila? Bronchitis. Ah, bronchitis. Bangka. Kung may doktor ato, mga panahon na. Binisaya lang. So, dili pod gabi na saya mo or Binisaya lang ako sa Ito iyo? yung itambal Mga tambal yung binisaya. Dili na pod sa inyo? Kapit? Yakin ka ba itong manambal diri lang? Akara ka ng nambal ka ng kain video? Si Mario? Ako kailangan. Mario? Ito kami na pagpanambal Liya ka. Ha? Nambal din sa'yo ko, dimultuhan niya. Tagaan ka tambal ng mga balili. Saan ang balili? Tagbot. Tagbot. Dili na sa kahoy la? Dili po na ugat. Asa sa nila gikuha ang kana nga ilang Gana po. proseso? Sa mga tudloan nila. Anak ko. Tangan. Anak ko diha ano mga balili na may mga tambal niya. Din nakatun si Mario la ba? Iyan ang suga. Iyan ang pon. Kamauhan dyan nga. Tuluan siya ng nabay kuan ng abyan. Saan ang abiyan? Ano na abyan? Makaan. Kanang kuan tugahan. Tugahan? Tugahan ka nga. Na mga amigo ni mo. Nga. Dili pa rin na tuminyagan. Ang sa mga? Tuloon ka patambal. Patudloon ka. Mga kuan migo nga. Dili eh. Sa dili ka. Ang sa man? Nga may saong dili pa rin Isa man. Isa nga. Nagsulti po na. Tuluan ko ka. Mga dili mo na to lang. Tuluan ka nga patambalon. Oh. Patabangon at mga taong ka ba. Manambal sila. Unsa nga dili nga ato lang mga sa Ginoo dili. Natag natin sila ako pero binunyag kayo. Dili man binunyagan ako. Anong di man binunyagan na? Gawas na sila. Itanon ba? Ha? Itanon ka na ba nga ng dagkungasan? Taon po na sila. Taon po na sila. Nadyo makakita nila na. Unsa man Ikaw tugahan, magkakita niyo mo. unsa sa ilang naong la. Pareho ko tao. Murag daw ra pod. Pareho ko na to. Mga kapila na sila kung puti kayo na sila. Lamit ako nagulang ko nung kukitaan na kay iba ko. Patiton kay iyo pa. Di man ang pakita agay pa rin nato. Nya. Anang tuga. Si Mario gipakitaan siya. Anang. Asa nang tugahan ka ng gifted unsa ba? Oh, gitaga-agi para gift to bilin mo. Pagkabangon pag mga pugo. They believe ba nga gusto na sa ilaha sa mga gadaan gadis. Meron ba? Bisag dito sa subo naman ang mga kahoy na may mukuyo anak ang nanganak din kan. Nya makaayo gid sila la. Kung nandili maayos doktor, maayos din siya. Nandili ng doktor, lieutenant, ito ay nakigawas na. Ano gitawag man sa Binisaya la? Mga kuan ba? Sagot mga igapat. Muto na. Taglaan. Ilan man din ito ka. Nga, mo na yung sakit. After we ate, Darlene's aunt called Nanay Densha, a spiritual leader in their town who was knowledgeable about the different chants and prayers they traditionally used in their locale. Aniata karon kuyog si Lola Densha. Si Lola Densha, daghan na siya nahibawan nga mga orasyon or mga pag-ampo. Unsa may kabalo ka kung asa ni gikan ang mga pag-ampo nga gikan sa katiguangan ninyo? Roman Catholic yun. Sa Roman Catholic. Nya ka nang katong
mga paghalad ni imong giingon, kisa ra may nagtudlo nimo na? Aw, sunod-sunod ra sa kaning pinaraan. Unsa may imuhang kisa may nagtudlo nimo ana? Kanang pagpangaji nato, kina kung gusto ta makamao, tuwa ra yung paningkamot nga makamao sa ta. Kay kinahanglan man na sa ato si katao. So nagkatulo nimo sa una, imuha ra po Mama. mong mama. Nya unsa to imong giingon nga paghalad, unsa na siyang Paghalad ko orasyon, happy na tayo ako. Ngaji tag manamo ana. Tulo ka manamo ana, happy ta makalabay pahinungod sa mga santos nga tanan. There are so many memorized prayers that are spoken during novenas and rosaries. They have this paghalad where you can use Amanamo, Maghimaya ka Maria, Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, and Mito Ako as introduction to your prayer, novena, or rosary. unsa Manamo, ka Maria, Ginoong Kristo, mito ako ana. Mito Ako? Mao kinakaraan. Manamo nakaslangit pagdaigo ng mga ngalan, ubot ka na mong ginharian, matuman ing pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nya tubag anak kalano namo sa matag adlaw yata kanamo karong adlaw pasayloa kami sa mga sala ingon nagpasaylo kami nakasala kanamo dili mo kami tugyan sa panulay nuno alwasa kami sa dautan amin na yung mito ako na sad Unsa na Mito Ako? kanang mutuo ka kanang pagtuo nimo god mito ako mo na sumpay Unsa sunod? Pwede nimo i-sample ko na. mito ako sa Dios nga mahan hanggang sa nga tanan ang buhat sa langit yuta mito ako sing anak abugtong sa Kristo Ginoo nato gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak Santa Maria Virgen gisakit sa sugo sa Pilato gilantang sa krus namatay gilubong mikunsad sa mga minatay kato ako Santo mitusab Santa Iglesia Katolika may kaambitan sa mga santos may gola sa masala may kinabuhi daw sa sala wali matapos gihapon amen anak Nya sunod ana. Gyud. Ginoong Kristo Unsa na siya? Ginoong Kristo, Diyos taong matuod, magbuhat manunugos ko tungod sa pagka-Diyos mo. Nahigma ako, labis nga tanan, busa nagbasol ako yamot. Nahinusol ako sa kong masalang tanan sa bugos kong kasing-kasing. Nagasad ako maligon, nga dili akong pagkasala usab. Likayan ko naman ang makagimnan sa pagkasala, pagkumbisal, pagtuman sa mga penitensya. Isugo ang kanako, ihalad ko man kanimo ang kinabuhi, mga buhat, kabudlayan nga tanan. Igabayad sa kong sala, milawom ako sa imong Diyos nun, kaayo, kaluy sa tubusan, pasayloon mo ako. Tungod sa pagpasakit, pagkamatay sa krus, tagan mako si santos ang grasya ibalhin sa kong mga gawe igadayon ko pagtuman sa mga buhat kutob sa kamatay ko amen anak Maghimaya ka Maria napuno ka sa grasya ang inuna kanimo blaan ikaw sa babayeng tanan blaan ang mga stiyan mga sesos Santa Maria ina ka sa Dios igampo ang kayong kasala karon sa oras sa mga kamatay amen himaya sa man sa anak sa Espiritu Santo. There is a different way of signing of the cross for the Roman Catholics in Samboan as compared to the Catholics in the urban region in Cebu. They call it tungod timaan. Tungod timaan Santa Cruz sa among mga away buyon kami Diyos namo sa ngalan sa man sa anak sa Santo amen anak. Oremus is a traditional prayer at the end of every rosary or novena. It is usually written in Latin or Spanish. Kung magrosaryo ka, na may urimos ana, kanang magrosaryo ka, So, kung urimos itong Bago ka sila. mag-grosaryo, na kay orimos. Wala, unya na nagkahuman. Ikahuman. Riha nang magkuan bitaw ka kanang maglitaniya, nya na may urimos ana. Nganong gitawag mo siya orimos? Kay kuhan kuno na sa kinagsila mga pamaagi. A chant is also used against evil spirits. Sa Kristo, su Kriste, el por carne et sin chocolates glorum. A sample oremus in Latin after rosary is even memorized by Naidentia, which is quite amusing. Urimos sa rosaryo, ang kabalo man ko. Urimos editos per vita mortem signim sa nube sa luces interna premia comparabit concede itzok misterio santissima rosario beati Maria Sinter Virgines intercedente co univos santis tuis perpetui beati tu dies cursum febre concida Unsa may pasabot anak po? na orasyon lagi na basta ini kahuman maom dili mo. Quite interestingly for me, there are also rhyming and rhythmic elements in some prayers they have. Ang balantay, ang balantay, santos na mga sangay, pinapaiway, sa mga kaaway, bantayan mo kami sa adlaw sa gabi, karon sa oras sa mo ikamatay. Traditionally, they really have prayer books. These are what we call in their own language, Bida. So, for example, this one is Bida, or the prayer for the souls in purgatory. And then this one is
prayer book from San Vicente Ferrer, usually used when someone is sick and needs healing. Then another one is San Jose. San Jose is used for when you travel and you need safety. So this is also their prayer book. There are also other kinds of prayer books they use, like from San Miguel and from Mother Mary. So, and all of them will end with oremos. They have different kinds of oremos. Mostly used are Latin. This is an example of an oremos from San Jose's prayer book. Sige daw na. Oremos Santissima Demetrius Rey Sunse Somos Adumimor Exopus Nosia Dominus Eximit Not Interceded Editor to Babies Epiglatilas Colorum. But they are Latin and mostly not understood, but they use it because it's traditionally used in them. So, na kanang mga oremos, dugay na ginagya. Pero mga istorya gyapon na ingat dili mo kasabot na May istorya niya po. they are also prayed when during the feast of the Sun Saints. For example, kang San Jose, March 19. yeah, March 19, then Kang San Vicente, April 5. April 5, Then, Kaalag sa November 1. We finished the interviews in the morning, so we still had time to stroll around the place and meet people in the afternoon. So right now we're here with some people here in Samboan, and we found them there in farm doing some works in the farm. And unsa gani atong ngalan la? Ha? Ngalan? Ngalan? Oh, Mansuita Bilunuak, Emiliana Bilunuak. Yeah, anak ninyo. Oh, anak ni nako. Unsa may inyo kanang Sikuan, mamais ka okay. Sa kuan. Liyo sa uma. Sa uma. Unsa man mong urang sa tiganhi? Mapahan? Karan? Karan? Oo. Mausay mga tambong may mga 8 o'clock. At that time, when the folks would see city people, they would really think we had some money, foods, or gifts to give to them. Unfortunately, we weren't prepared for that. Na ako kadala mo panjang di ko andaghan. Napatay pa nun. Nagda ka? Untan awa ko na. Saging. Most people in that place do not have footwear or only walk barefoot. We left the place around 4:30 p.m. We rode the habal-habal. It was almost sunset. The scene was spectacular. Oh. Thank you. Hello. Abot na door. Just came back from already here in the proper Samboan. When I left the place, I realized how the people in Sambuan were disturbed, knowing we people from the city did not practice any of the traditional prayers, beliefs, or chants that they had. There was such great esteem among the people for the former colonizer, the Spaniards, with the way they would depict the giver of the healing gift of the Binisaya healers as Spaniards, and the unquestioning practice of Latin or Spanish prayers and chants that they've had for a long time. Are we such a forgiving people? We easily forget what the Spanish colonizers did to us, not only usurping our resources before, but up until now,
we are actually still bound to their supremacy. We have allowed their religious practices to reign over our way of life. It does not mean that the tradition handed down by generations past should be embraced and preserved just to achieve that quote-unquote cultural identity we have as Filipinos. Studying our heritage would rather give us illumination of why we should unlearn some culture that has long bound us for our development as a nation.